This is the Haftarah, the reading of the prophets for our weekly double Torah portion of Tazria-Metzora. The Haftarah, the reading of the prophets for this double Torah portion of Tazria-Metzora is in the book of Kings, 2 Kings, chapter 7, 3 through 20, 18 verses. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער ויאמרו איש אל רעהו מה אנחנו יושבים פה עד מתנו. Now there were 4 men stricken with tzara, with leprosy, at the entrance of the gate, and they said to each other, why are we sitting here until we die? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו, ועתה אנחנו ונפלא אל מחנה ארם, אם יחיינו נחיה ואם ימיתנו ומתנו. If we say that we will come into the city with the famine in the city, we will die there. And if we stay here, we will die. So now let us go and let us defect to the Aramean camp. If they spare us, we will live. And if they kill us, we will die. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם ויבואו עד קצה מחנה ארם והנה אין שם איש. And they arose in the evening to come to the Aramean camp, and they came to the edge of the Aramean camp, and behold, no one was there. ואדוני השמיע את מחנה ארם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה, שכר עלינו מלך ישראל, את מלכי החיתים, את מלכי מצרים לבוא אלינו. Now the Lord had caused the Aramean camp to hear the sound of chariots and the sound of horses, the sound of a great army. And they said to one another, behold, the king of Israel has hired for us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את אהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם המחנה אשר היא ינוסו את נפשם. And they picked themselves up and fled at dusk, leaving behind their tents, their horses and their donkeys, the camp as it was, and they fled for their lives. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה ויבואו אל אוהל אחד ויאכלו וישתו וייסעו משם כסף וזהב ובגדים וילכו ויטמינו וישובו ויבואו אל האוהל אחר וייסעו משם וילכו ויטמינו. Now these Mitzoraim came up to the edge of the camp, entered one tent, ate and drank, and carried off from there silver, gold, and clothing, and they went and hid them. And they returned and entered another tent and carried off from there, and they went and hid them. ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים היום הזה יום בשורה הוא. ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון. ועתה לכו ונבואה ונגידה בית המלך. Now, one said to another, we are not doing right. This day is a day of good news, yet we are keeping quiet. If we wait until daybreak, we will incur guilt. Now let us go and come and relate this in the king's palace. ויבואו ויקראו אל שאר העיר ויגידו להם לאמור באנו אל מחנה ארם והנה
אין שם איש, וכל אדם, כי אם הסוס אסור, והחמור אסור, ואוהלים כאשר המה. And they came and called to the gatekeepers of the city and told them, saying, We came to the Aramean camp, and behold, there is no man there, nor the sound of a human, but the horses are tethered, and the donkeys are tethered, and the tents are as they were. Vayikra Shoarim, Vayigidu Beit HaMelech Benima. And he called the gatekeepers, and they related it to the king's palace inside. Vayakam HaMelech HaLayla, Vayakam HaMelech HaLayla, Vayomer El Avadav Agidana Lachem, Et Asher Asu Lanu, Aram Yadu Ki Ra'evim Anachnu, Vayitzu Min HaMachane Echaveh Sadeh, Lemor Ki Yitzu Min HaIr Vanit Vesham Chaim Ve'el HaIr Navo. And the king arose at night and said to his servants, Now I will tell you what the Arameans have done to us. They know that we are hungry. So they left the camp to hide in the field, saying, When they come out of the city, we will seize them alive and enter the city. Vaya'an echad me'avadav vayomer, Nichu na 5 בין הסוסים הנשארים אשר נשארו בה. הינם כל המון ישראל אשר נשארו בה, והינם ככל המון ישראל אשר תרבו ונשלחה ונראה. Now one of his servants called out and said, Let them take now 5 of the remaining horses that are left there. Behold, they are like all the multitude of Israel that are left. Behold, they are like all the multitude of Israel that have perished. And let us send, and we will see. ויקחו 2 רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור לכו וראו. So they took 2 riders of horses, and the king sent them after the Aramean camp, saying, Go and see. וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וחנים אשר ישלחו ארם מחפזם. וישובו המלאכים ויגידו למלך. And they followed them up to the Jordan, and behold, all the way was full of garments and vessels that the Arameans had cast off in their haste, and the messengers returned and related it to the king. ויצא העם ויבוזו את המחנה הרם ויהי שאה סולת בשקל ושאים ושעורים בשקל כדבר אדוני. And the people went out and plundered the Aramean camp, and a se'ah of fine flour was sold for a shekel, and 2 se'ahs of barley were sold for a shekel, according to the word of the Lord. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו על השער, וירמסוהו העם בשער וימוס כאשר דיבר איש האלוהים אשר דיבר ברזת המלך אליו. Now the king appointed the officer upon whose hand he leaned for the gate, and the people trampled him, and he died, as the man of God had spoken, which he spoke when the king had come down to him. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור 200 שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. And it was when the man of God had spoken to the king, saying, 2 se'ahs of barley will be sold for a shekel, and a se'ah of fine flour will be sold at this time tomorrow in the gate of Samaria. ויען השליש את האיש האלוהים ויאמר, והנה אדוני עושה ארובות בשמיים היה כדבר הזה, ויאמר הנך רואה ועיניך ומשם לא תאכל. That the officer answered the man of God and said, And behold, if God makes windows in the sky, will this thing come about? And he said, Behold, you will see it with your own eyes,
yet you shall not eat therefrom. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות. And so it happened to him that the people trampled him in the gate, and he died.